Sono felice di aprire questo nostro convegno su Ellenismo in scena, che ci porta quasi alla fine, o comunque una delle tappe finali di un progetto di ricerca molto impegnativo degli ultimi 2 anni, che ha visto, saluto anche gli altri amici che stanno arrivando, coordinato da Riccardo Palmisciano dell'Università l'Orientale di Napoli, con l'unità CNR-ISMED coordinata da Andrea Ercolani e con l'unità aquilana coordinata da me. Questo convegno di oggi arriva in un momento un po' delicato per il nostro Ateneo, in un momento in cui stamattina proprio abbiamo avuto la notizia della perdita del nostro ex rettore, professore Edoardo Alesse, cui voglio dedicare queste giornate perché credo che la partecipazione degli studenti e delle studentesse, di tutti i colleghi intervenuti e le colleghe a un'attività di ricerca così bella possa essere il modo migliore per ricordare una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e a questo Ateneo. Non prendo altro tempo ancora, ringrazio tutte e tutti di essere qua insieme a noi, ci fa un enorme piacere. Lascio la parola per i saluti istituzionali alla nostra vice direttrice, professoressa Serena Guarracino, che oggi ci fa il regalo di essere qua, anche se è a sua volta impegnata in altre attività convegnistiche e molto altro, quindi doppiamente la ringrazio. Grazie Laura per invitarmi, and we'll shift to English, as I understand we have a very diverse and international audience, and I can show off being a professor of English literature myself. Thank you for being here. Thank you, Laura, for organizing this conference and for leading such an excellent research project. We are living in difficult times, and as Laura was saying, our institution has been affected by the loss of our former rector tonight. So we are in the midst of a moment of grief. The world is in the midst of a great moment of grief with the situation in Gaza as we know it, and it is important that we keep frames of sense for our life and for our research, even at the heart of the emergency. So I think that these events and these occasions are important to get together, to remember that we are a community and that we can work and make our lives meaningful in this way. Thank you to the students for being here and being part of this community. I am very sorry I will not, as I have another conference going on, able to attend this what promises to be very, very interesting 2 days. And Laura knows we have a shared interest for theater and performance, and I'm positive it will be a very beautiful moment to share both professionally and humanly. So thank you again, and I will take no more time. Thank you, Laura, really. Grazie Serena per queste belle parole introduttive, e quindi direi di dare il via al nostro pomeriggio con Riccardo Palmisciano che modererà queste sedute, Ignazio Buttitta che invito direttamente qui. Grazie Laura e grazie a tutti i partecipanti a questo convegno. Io non posso che fare mie le parole che ha appena detto la vice direttrice del Dipartimento. In questi tempi così duri e per certi versi assurdi, l'unica cosa che possiamo fare noi che non siamo nella stanza dei bottoni è provare a mantenere la linea del senso delle cose nel nostro piccolo mondo, nella nostra piccola realtà, ma altro non possiamo fare se non provare a fare qualcosa che abbia un senso, anche se questo senso non scuoterà il mondo.
E detto questo, allora, il mio compito molto gradevole è di coordinare i lavori di questo pomeriggio, che purtroppo non vedrà la partecipazione del professor Gerke, che ha avuto dei problemi familiari che gli impediscono di essere con noi. Di questo sono molto dispiaciuto, come tutti gli altri. Abbiamo quindi due relatori. Il primo è il professor Ignazio Buttitta, ormai un vecchio amico, possiamo dire, anche dei nostri seminari, che non so se ha bisogno di presentazioni, ma diciamo a beneficio degli studenti ne facciamo una breve. Il professor Buttitta è professore ordinario di discipline demo-etno-antropologiche all'Università di Palermo ed è una delle colonne portanti della prestigiosa scuola di etnografia siciliana, di folcloristi e etnografi siciliani. Presso l'Università di Palermo tiene i corsi di antropologia del sacro, etnologia europea e anche corsi riguardanti il patrimonio immateriale. Non si sbaglia dicendo che è uno dei massimi esperti di studi folclorici e di tradizioni popolari della Sicilia, anche se i suoi contributi hanno delle ricadute importanti anche su altri ambiti di studio, in una prospettiva comparata e diciamo coinvolgendo diverse realtà etnografiche, non solo del mondo moderno ma anche del mondo antico. E quindi i classicisti, io personalmente ho imparato molto dai suoi studi, alcuni dei quali chiamano in causa tematiche che sono specifiche del mondo antico. Un libro che mi è particolarmente caro è La danza di Ares, forme e funzioni delle danze armate, che offre una serie di comparanda veramente importanti anche per chi studi questo tema nel mondo greco e romano. Cito alcuni dei suoi volumi partendo da quelli più recenti: 2020 Verità e menzogna dei simboli, poi La danza di Ares del 2014, Continuità delle forme e mutamento dei sensi, ricerche e analisi sul simbolismo rituale del 2013. E poi lavori meno recenti ma che restano importanti a distanza di tempo, come Le feste dell'alloro in Sicilia del 1992 e Le fiamme dei santi, usi rituali del fuoco nelle feste siciliane del 99. E il tema del fuoco poi ricorre anche in un'altra monografia del 2002 dedicata al simbolismo e alle pratiche rituali intorno al fuoco. Potrei continuare a lungo, ma diciamo non renderei però giustizia comunque della vasta produzione del professor Buttitta, a cui cedo volentieri la parola. La sua relazione si intitola Performances e simboli rituali, il problema delle continuità tra mondo antico e contemporaneità folclorica. Prego. Grazie, sono imbarazzato da questa presentazione e anche dalla posizione d'esordio che mi avete assegnato. È imbarazzato perché dopo le parole del mio carissimo amico si è creata un'aspettativa, inevitabilmente un'aspettativa, che spero di non deludere del tutto. Certamente non sarò all'altezza di quello che ha raccontato. In qualche modo spero che quanto vi andrò dicendo risulti credibile e in qualche modo possa suggerire dei percorsi di ricerca dal vero di carattere pluridisciplinare. Peraltro gli esempi che io traggo per la più parte della mia relazione derivano proprio da questo testo, La danza di Ares, che è stato citato e che forse è uno dei lavori in cui più mi sono avvicinato all'esame di forme espressive, rituali del mondo antico. Le immagini che ci accompagneranno le farò scorrere soltanto a un certo punto del mio dire, quando entreremo nel merito di alcuni riti folclorici che, a mio avviso, appunto, hanno una serie di elementi strutturali che meritano di essere
esaminati, messi in rilievo rispetto a tutta una serie di riti e ritualità del mondo antico. Io forse sono l'unico a essere non contento, ma non troppo dispiaciuto dell'assenza del nostro illustre collega Gerke, il che mi consente mi è stato detto di prendermi 5 minuti in più. Senza esagerare, senza affaticarvi, anzi, se tu mi darai il tempo, a 30 minuti esatti mi dirai devi finire. E così ti avvii verso la conclusione. Sì, mi avvio verso la conclusione. Sin dagli esordi ottocenteschi, le ricerche sul folklore magico-religioso hanno posto in evidenza la diffusa presenza in ambito cultuale e cerimoniale di credenze, pratiche e simboli rituali di remota ascendenza, considerandoli, nella più parte dei casi, eredità del mondo antico. In particolare nelle regioni mediterranee, pur a fronte di una filologicamente indimostrabile continuità, si è ritenuto di poter ricondurre la più larga parte dei comportamenti e dei simbolismi rituali eterodossi che ampiamente caratterizzavano allora e che continuano a caratterizzare le espressioni della pietà popolare di tradizione cattolica e ortodossa all'influsso della cultura religiosa ellenica. Se è vero che la cerimonialità folclorica resta intessuta di simboli e performances rituali estranei alla tradizione cristiana, se è vero che taluni di questi simboli e di queste performances rinviano immediatamente e puntualmente a simboli e a pratiche documentati nella Grecia antica, è altrettanto vero, da un lato, che numerosi simboli e comportamenti che oggi appaiono estranei al catechismo e alla sensibilità religiosa contemporanea hanno documentate radici medievali e moderne, e dall'altro, considerate anche i non secondari apporti della religione romana, che la storia culturale delle popolazioni anelleniche del Mediterraneo centro-occidentale presenta, sin dal Neolitico, significative analogie con la storia culturale degli Elleni sul piano dei tipi, delle forme e delle strutture della produzione. Analogie che si riflettono sul piano sovrastrutturale, ossia sulle forme e sulle funzioni del divino e sulle correlate pratiche cultuali. Tali somiglianze, cioè, non sono accidentali né necessariamente frutto dell'adozione di certi modelli rituali forti derivati da contatti culturali. Sono piuttosto specifici atti di parole costruiti a partire da una langue simbolica comune formatasi al momento dell'affermarsi dei regimi di vita neolitici. Si vuole così sottolineare che le culture agropastorali hanno sempre condiviso fondamentali istanze comuni che si sono materialmente tradotte in un perimetrabile vocabolario di simboli rituali. Sulla base di queste premesse e delle indiscutibili continuità documentate sul piano delle prassi ergologiche tra antichità e modernità, basti pensare alle tecniche di produzione cerealicola e a numerose attività artigianali, possiamo pertanto ipotizzare che l'osservazione del simbolismo rituale che caratterizza numerose feste religiose e folcloriche tradizionali euromediterranee può essere utile alla ricostruzione e alla interpretazione del simbolismo materiale e performativo che caratterizzò le cerimonie del mondo antico, dalla penisola italica alla penisola balcanica, dall'area egea al vicino oriente. Manipolazioni e processioni di simulacri divini, ostensione di elementi vegetali, falò e cortei di torce, cibi e banchetti rituali, mascheramenti, azioni di questua, agoni, danze, lotte, sono tutti elementi che ricorrono nel tempo e nello spazio e che attingono a un comune universo simbolico, la cui prima formazione ha avuto certamente luogo al momento del passaggio da regimi di vita fondati sul nomadismo, la caccia e la raccolta, a regimi di vita fondati sull'agricoltura e l'allevamento stanziale. Proveremo a sostenere questa ipotesi mettendo in relazione alcune antiche cerimonie spartane e ittite con contemporanei riti festivi siciliani. Il primo scenario, Sparta, VIII-VII secolo a.C. Tutti i passaggi del processo antropopoietico di fabbricazione del cittadino, ossia dell'uomo adulto in possesso di tutti i diritti degli altri spartani, erano segnati da un complesso di prove in itinere in cui avevano un ruolo predominante gli agoni, le battaglie e le lotte tra singoli e tra gruppi,
di coetanei o di classi diverse, che ne esaltavano in particolare, ma non esclusivamente, le virtù di combattenti. Tra le prove rituali che scandivano l'iter formativo dei giovani spartani, la goghe, si ricorda la lotta che aveva luogo presso una località chiamata Platanistas, caratterizzata dalla presenza di uno specchio d'acqua al cui centro si levava un isolotto. Era questo il teatro dello scontro tra due schiere di adolescenti, indicate come quella di Licurgo e quella di Eracle. I giovani, scrive Luciano, entrati in un luogo recinto d'acqua, divisi in due falangi e nudi, fanno una finta battaglia finché una schiera caccia l'altra dal recinto. La schiera di Licurgo scaccia quella d'Ercole o per contrario e la spinge nell'acqua. Essi, segnala a sua volta Pausania, combattono con le mani e tirando calci, mordendo l'avversario e cercando di cavargli gli occhi. Nel modo ora descritto, la lotta si svolge uomo contro uomo, ma anche tutti insieme vanno vigorosamente all'assalto e le due schiere cercano di spingersi a vicenda dentro l'acqua. I giovani erano dunque protagonisti di una vera e propria lotta che, se da un lato consentiva di esaltare le proprie facoltà individuali, la propria eccellenza performativa, nello scontro corpo a corpo, dall'altro, per ottenere la definitiva vittoria, imponeva il coordinamento e la solidarietà di gruppo. Vernant osserva come in questa prova emergano alla base dell'educazione dei giovani spartani due aspetti solo apparentemente contraddittori: la ricerca della prova di valore individuale e la necessità della collaborazione. Se nella battaglia è sempre necessario distinguersi personalmente per la gloria e per l'onore, allo stesso tempo è necessario educare i giovani a non volerne saper vivere nel loro individualismo, ad essere sempre uno come le api, stringendosi tutto intorno al capo. Questo viene citazione da Licurgo. A donarsi interamente alla patria, a non avere esistenza se non in gruppo, da e per la città, seguendo la logica dell'ognuno per sé, tutti per la squadra. In sostanza, nella prova agonale si fa mostra della propria capacità di controllo del corpo e del senso del ritmo che giova al combattente per coordinarsi con i compagni nell'ordinata falange. All'interno della falange, infatti, corpo di corpi, l'oplita deve mantenere il suo posto nei ranghi, lanciarsi allo stesso passo contro il nemico, combattere scudo contro scudo, eseguire tutte le manovre come un solo uomo. Quanto accadeva presso Platanistas è solo una delle molteplici circostanze in cui gli efebi dovevano dar pubblica prova del loro valore. Altro rito spartano che sembra presentare una funzione pedagogico-iniziatica era quello celebrato presso il santuario di Artemide Ortia. Qui, secondo quanto riportato da Pausania, in epoca tarda, gli efebi si sottoponevano a una pubblica fustigazione fino a bagnare con il loro sangue l'altare della dea. Il rito, appunto ridottosi nel secondo secolo d.C. a una fustigazione collettiva dei giovani, che così dovevano dimostrare la loro capacità di resistere al dolore, dunque la raggiunta virilità dinanzi alla dea e al pubblico, nel periodo classico si configurava come una vera e propria lotta rituale, le cui modalità e i cui esiti lasciano trasparire temi che esulano dalla pura esigenza iniziatica. La schiera degli iniziandi doveva assaltare l'altare, difeso dai già iniziati, rappresentanti di un grado d'età superiore, che cercavano di respingere gli assalitori a frustate e impadronirsi dei formaggi depositati nei suoi pressi, cioè dimostrare di essere in grado di procacciare alimenti per sé e per la collettività. In questo, come in altri casi, la competizione, più o meno marcatamente conflittuale e violenta tra due gruppi di iniziandi o tra iniziandi e iniziati, rivolta all'affermazione del raggiungimento delle competenze necessarie al passaggio di status in un'occasione pubblica entro una cornice rituale, evoca un sottofondo cosmogonico e istanze propiziatorie di abbondanza. Si tratta, scrive Adrados, di rappresentazioni della lotta fra forze opposte di carattere divino e della spinta, diremmo magica, verso il trionfo di una di esse. Una lotta diretta a risolvere lo stato di crisi e a rilanciare la vita, poiché gli agoni drammatizzano il cambiamento della vita della natura e tendono a favorire la fecondità e l'abbondanza.
Non meno interessanti sul tema delle performance con funzione iniziatico-pedagogica sono le notizie relative alle gimnopedie, cerimonie che aprono una riflessione sui molteplici ruoli assunti dalle danze e rituali. A prescindere dalla loro natura cultuale e dalle presunte funzioni rituali originarie, agli esercizi orchestrici può infatti essere ascritta una generale funzione pedagogica, in quanto occasione di educazione dei giovani alla disciplina del corpo, al coordinamento e al controllo, all'armonia e alla regola. In questa direzione essa contribuisce a modellare il giovane secondo i principi dell'ordine sociale, assumendo altresì un'evidente valenza ginnico-atletica propedeutica alla guerra. Inscindibile dalle finalità pedagogiche è il loro ruolo iniziatico, i momenti che sanciscono i passaggi di grado del cursus sono infatti ritualizzati e spesso costitutivi delle occasioni cultuali e festive che scandiscono il corso dell'anno proponendo un parallelismo tra rifondazione sociale e rifondazione cosmica. Basti scorrere le pagine della storia della danza di Kurt Sachs per osservare come le esecuzioni coreutiche siano parte costitutiva spesso preponderante dei riti di passaggio e in particolare dei riti iniziatici. Analoghe osservazioni conduce Jean Maire e Moreau osserva come la danza è inseparabile dall'iniziazione. Lo stesso Brelich non manca di osservare come le danze abbiano in generale una notevole importanza nella maggior parte dei rituali iniziatici. Le danze, oltre che essere atto cultuale, sono un momento di pubblica esibizione delle raggiunte attitudini virili, attraverso l'esecuzione di specifici esercizi orchestrici che talora assumono un carattere agonale, espressione di forza e di controllo del corpo e allo stesso tempo di capacità di coordinamento. Queste azioni performative rappresentano una garanzia di durata per la comunità nel tempo, nel rinnovarsi dei riti e delle generazioni. Le performances coreutiche maschili sono infatti momento di definizione e di affermazione dell'identità virile, individuale e di gruppo e più in generale manifestazione della forza della comunità nel passato e nel presente. Una netta distinzione tra funzioni pedagogica, cultuale e iniziatica non è in realtà per la più parte delle danze rituali possibile, essendo queste coesistenti e inestricabilmente correlate. Così appunto a Sparta, in occasione delle gimnopedie dedicate ad Apollo, vera sintesi delle diverse funzioni e dei diversi motivi mitico-rituali legati alle espressioni coreutiche e cerimoniali. Scrive Sergent: le ginopedie sono l'unica festa dell'antica Sparta il cui elemento essenziale è la danza. Rappresentano infatti un tentativo di sfruttare le forze solari a beneficio della comunità spartana, con l'obiettivo di promuovere la fertilità umana e naturale, l'armonia civica e il regolare inserimento degli adolescenti nell'ordine sociale. Da quanto può desumersi dalle diverse fonti, non sempre coerenti, le ginopedie consistevano in un concorso di cori di paides, ma anche di adulti e forse di efebi, che seguivano sotto il sole cocente danze a oltranza, dando così prova della loro resistenza. Sulla natura dell'esecuzione coreutica riferisce brevemente Ateneo. La danza ginopedia assomiglia a quella che gli antichi chiamavano anapale. Tutti i paides danzano nudi ed eseguono dei movimenti ritmici e dei gesti lenti con le mani e con le gambe, che rappresentano certe posizioni della lotta e del pancrazio. Mostrano dunque pubblicamente, in un'occasione solenne e sacralmente connotata, gli effetti positivi del proprio percorso educativo e l'acquisizione di un adeguato controllo del corpo in accordo con i compagni, ossia il raggiungimento di un livello di maturazione adeguato al passaggio di grado. La natura iniziatica, pedagogica e preparatoria al passaggio di status di tale esecuzione rituale, già messi in evidenza da Jean Maire, è desumibile da una serie di elementi che abbiamo già messo in evidenza e che non è il caso di sottolineare. Possiamo invece osservare che nel loro complesso la celebrazione delle ginopedie, oltre a costituirsi come un coerente momento di un calendario rituale agropastorale, attraverso l'esibizione dei cori danzanti, afferma, tanto verso l'interno quanto verso l'esterno, l'esistenza di una gioventù valida, la certezza della continuità della comunità, la declinazione dei suoi valori fondanti.
Ancora una volta l'ordine cosmico e sociale si trovano articolati e dichiarati negli inscindibili simboli rituali della riproduzione e della guerra. Cambiamo completamente scenario e veniamo appunto alla Sicilia contemporanea. In occasione di diverse celebrazioni religiose che scandiscono il calendario cerimoniale siciliano, in specie nel corso della Settimana Santa e di alcune feste patronali del periodo primaverile, è possibile osservare delle modalità di trasporto dei fercoli processionali assai peculiari. I santi simulacri, infatti, in tali circostanze sono fatti correre e danzare, sia per le strade dei centri vietati, sia oggi in più rari casi all'interno degli stessi edifici religiosi. I fercoli vengono ritmicamente alzati e abbassati sulle braccia dai portatori, roteano ripetutamente su se stessi, facendo ideale perno sulla statua del santo, avanzano a tratti in marcia veloce o di corsa, sempre accompagnati da musiche incalzanti. Tale eterodossa tipologia processionale viene denominata, segnatamente in alcuni paesi dell'Agrigentino occidentale, Caltabellotta, Villafranca, eccetera, eccetera, rigattiata o riattiata, termine da ricondursi al siciliano riatta-rigatta, con il significato di gara, competizione. E in effetti la riattiata presenta su più livelli una dimensione competitiva e agonale. Sono in genere 2 o più i fercoli recati in processione contemporaneamente o in tempi immediatamente successivi. Le loro evoluzioni sono sottoposte al giudizio della comunità, talvolta con l'assegnazione di un premio. Tra i singoli portatori di ciascun fercolo si assiste a un'implicita e talora esplicita gara di forza e di abilità nel sostenerlo e condurlo. Si osserva cioè il desiderio di eccellere sopravanzando in bravura i propri stessi compagni. All'uopo va osservato che i portatori sono tradizionalmente giovani scapoli, schietti, che in questa circostanza pubblica e religiosamente connotata sono chiamati a esibirsi e a dar prova delle loro attitudini virili. Sebbene uno degli scopi dell'azione rituale sia quello di dar sfoggio individualmente della propria maschia potenza, il desiderio dei singoli portatori di eccellere sui propri compagni non può e non deve superare certi limiti. La cosa fondamentale è che appartengono tutti a una classe d'età, sono tutti schietti e si riconoscono tra di loro come non sposati e agiscono in competizione. Sono due santi che si alternano sulla scena festiva e hanno un problema essenziale: da un lato quello di fare vedere singolarmente quanto sono bravi e forti, ma dall'altro di coordinarsi tra di loro per poter eseguire un'azione performativa efficace. Quindi sostanzialmente, strutturalmente, siamo esattamente nella stessa situazione di quegli scenari antichi che abbiamo raccontato. Cioè l'istanza fondamentale che muove questi ragazzi, il loro tipo di azione, è quello della stessa natura.
Qua siamo all'interno di... non posso... Questo è un caso in cui fanno ballare gli schietti, sempre fanno ballare sempre all'interno della chiesa. Qua passiamo di scenario, quindi oltre a queste rigattiate, a questi scontri tra gruppi che sono caratterizzati da questi momenti coreutici e che hanno una ricaduta o avevano una ricaduta un tempo sul piano della vita e del lavoro, perché fondamentalmente questi ragazzi mettevano in mostra le loro competenze virili in funzione di quello che sarebbe stato il loro ruolo, quello di lavoratori nei campi, dove fra l'altro si agiva in squadra, le squadre di mietitori agivano in gruppo con la stessa logica, perché un mietitore doveva dare il massimo ma non doveva superare in bravura il proprio compagno, poiché il gruppo doveva muoversi sul campo in maniera coordinata. Il rischio era quello di non essere richiamati il giorno successivo dal padrone. Quindi anche noi ci troviamo sul piano del rito e sul piano della prassi ergologica con lo stesso tipo di istanze, e quindi l'uomo vero deve essere colui che dimostra la propria capacità di sostenere la famiglia e di agire in maniera coerente e corretta sul terreno. La dimensione agonistica dei sottesi tratti iniziatici che si osserva ancora all'interno delle danze e delle corse dei santi si osserva più evidente nel caso di alcuni veri e propri giochi rituali che si svolgono in alcuni centri dell'isola. A Bordonaro 2 squadre di giovani si sfidano nella scalata di un grande albero artificiale, Upagliaru, ricoperto di fronde sempreverdi, di pani circolari e di arance, per conquistare la croce ricoperta di salsicce che lo sovrasta e poi distribuire i pani ai fedeli presenti. Non diversamente accade a Cerami per la festa di San Sebastiano. In quest'ultimo caso vengono realizzate delle strutture coniche di legno detti circhi, interamente rivestiti di rami di lauro e addobbate con pani circolari, che si chiamano gudduri, e arance. Sollevati con l'ausilio di funi a circa 6 metri dal suolo, i cerchi sono il centro di una competizione tra 2 diversi gruppi di giovani, coloro che devono agganciare un circo appendendosi ai bastoni che ne attraversano perpendicolarmente la base, riportarlo a terra, e coloro che devono evitare che ciò accada attraverso il sollevamento e l'impressione di vigorosi strattoni a 2 estremi della corda. Qua in questa scena si vede bene. Quando finalmente qualcuno riesce a portare il circo a terra, questo viene assaltato dalla folla, spogliato dei pani e delle arance che vengono consumati sul posto o recati in dono a chi non ha potuto prendere parte alla cerimonia. In questi riti ritroviamo esemplarmente esposti diversi caratteri propri delle cerimonie di passaggio stagionale. La presenza di vegetali sempreverdi, abbiamo visto per esempio l'alloro innestato alle spalle di San Michele nel corso della rigattiata, l'ostentazione di abbondanza alimentare, l'esibizione e spreco di attitudini virili da parte dei membri più giovani, la competizione agonale, i giovani maschi dando pubblica prova delle loro attitudini misurandosi in una sfida che ne testimonia la raggiunta maturità e il cui premio è l'ottenimento dell'abbondanza alimentare per la comunità intera, affermano singolarmente e collettivamente, sia verso l'interno della società, le donne, sia verso l'esterno, i nemici reali e simbolici, quella loro viva presenza, potenza, il cui spreco stimola la fecondità e rigenera il cosmo naturale e sociale. Dimostrano altresì, anche in questo caso, la loro capacità di garantire sostegno alimentare alla propria comunità. Può osservarsi in questa, come in tutte le situazioni conflittuali tra gruppi di fedeli, insieme alle valenze vitalistico-orgiastico-iniziatiche, una teatralizzazione di un conflitto tra forze antagoniste, uno scontro tra vita e morte, tra caos e cosmos, inteso anche a evidenziare la non immediata conseguenzialità del ciclo del tempo. Ricorda tra gli altri Ferguson che gli agoni antichi devono essere interpretati come rappresentazioni della lotta tra vita e morte, tra caos e ordine, tra luce e tenebre, inverno ed estate e tutte le altre dicotomie in cui si confrontano gli esseri umani. Questo in particolare segnala Gaster quando eseguiti in occasione di cerimonie stagionali e di passaggio di Stato.
In questa prospettiva, gare, lotte, battaglie di sfide reali o simboliche di ambito rituale hanno quali referenti mitici le grandi battaglie tra dei, eroi e mostri, quella tra di Horus contro Set, di Marduk contro Tiamat, di Teshup contro Illuyanka, di Indra contro Brtah, di Baal contro Mot, di Apollo contro il Pitone delfico, e ancora quelle tra fazioni opposte di esseri divini ed eroi, come quella dei Pandava contro i Kaurava, degli Asi contro i Vani, degli dei Olimpi contro giganti e titani, tutti scontri epici da cui dipendono il destino e il senso stesso della vita, dell'universo e degli uomini. Conclusivamente cambiamo scenario, ed è un elemento, come dire, aggiuntivo rispetto a quanto siamo arrivati. C'ho 5-6 minuti. E questo scenario aggiuntivo, che secondo me serve anche a dare ragione di questa comparazione così audace che in qualche modo abbiamo operato tra mondo greco e contemporaneità folclorica, proviene dall'universo ittito, dal mondo ittito. Nei rituali festivi ittiti sono infatti documentati numerosi giochi di combattimento, sia tra singoli atleti sia tra gruppi. Queste azioni performative agonali avevano prevalentemente luogo in occasione delle feste primaverili e autunnali, esattamente come nei casi che abbiamo raccontato della Sicilia. Sono presentate come azioni volte a compiacere gli dei e vengono agite dopo che ha avuto luogo la processione della statua e probabilmente in presenza di questa, ossia del dio. Fatto assai rilevante, l'esito della battaglia appare predeterminato e certamente condizionato. Così nel noto caso recentemente ripreso e ridiscusso da Cammarosano della lotta tra gli uomini di Atti e gli uomini di Masa, che aveva luogo durante la festa autunnale del dio Iarri, una divinità associata alla guerra e al combattimento. Pare così, molto audacemente possiamo ricordare che prima della lotta del Platanistas era legata al culto di Ares, c'era un sacrificio ad Ares, eccetera, eccetera. Questo voi grecisti lo sapete bene. Quindi durante la festa del dio Iarri, dinanzi al dio e alla folla dei fedeli. Ricorda Brelic, due gruppi distinti come gente di Atti e gente di Masa combattono, i primi hanno armi di bronzo, i secondi solo armi fatte di canna, vincono i primi e prendono un prigioniere che viene offerto al dio. Di questi rituali, sulla scorta di Victor Turner, Gillan offre un'interpretazione in chiave sostanzialmente sociologica, considerandoli delle rappresentazioni drammatiche funzionali alla risoluzione dei conflitti sociali, anche quando queste rappresentazioni si presentino come rievocazione periodica di narrazioni cosmogoniche, ovvero sembrino attribuibili a riti di passaggio, assumendo quindi una funzione transizionale sul piano del ciclo del tempo e sul piano del ciclo della vita. A tal proposito è assai rilevante, come osserva Cammarosano, che siano i giovani, anche in questo caso, i principali protagonisti di queste lotte che in taluni casi evocano scenari propiziatori come le lotte per il formaggio, e qui ricordiamo l'arcaico rito dedicato ad Artemide Ortia, come fa peraltro lo stesso Cammarosano, feste locali meno investite da processi di istituzionalizzazione politica che rinviano immediatamente a rituali quale quello di Artemide Ortia, appunto, ma anche quello del circo di Cerami o del Pagliaro di Bordonaro. Le questioni e gli interrogativi che emergono da quanto ci siamo detti e che sono variamente riprese da autori quali Cocchiara, Lanternari, De Martino, i quali si sono posti il problema della comparazione tra antico e contemporaneo, meritano di essere riprese sulla base di rinnovate indagini e riflessioni. Possiamo e dobbiamo ritornare a chiederci: le testimonianze materiali e immateriali del passato, anche il più remoto, possono aiutarci a comprendere ciò che osserviamo declinarsi negli attuali contesti festivi? E di converso, le odierne o appena trascorse espressioni del folklore possono contribuire a chiarire il senso di storie e di riti assai più antichi? E se sì, in che misura?
quali sono, sempre che ritenuti effettivamente esistenti, la natura e lo spessore di questi rapporti diacronici, e qualora con tutte le attenzioni del caso si ritenga di poter riconoscere in precisi e circoscritti contesti una qualche analogia, se non addirittura una qualche continuità tra passato e presente rituali. Si tratta di mere continuità formali o c'è qualcosa di più? I significati e le funzioni dei riti, le motivazioni e le aspettative dei devoti di ieri e di oggi hanno qualcosa in comune? Sono davvero così radicalmente diversi come si sarebbe indotti a credere, considerando le distanze cronologiche e spaziali e l'indimostrabilità, in larga parte dei casi, dell'assenza di soluzioni di continuità di pratiche cultuali e rituali? Ebbene, io a questo interrogativo ho cercato di rispondere nel corso dei miei lavori. Ho dato ragione di queste continuità essenzialmente basandomi sull'analisi dei contesti ergologici, sulle forme del lavoro, sui tempi, sui ritmi del lavoro, essenzialmente sulla cerealicultura, che è lo scenario al quale noi dobbiamo fare riferimento per andare a individuare questa continuità del simbolismo rituale, e ritengo tutt'oggi efficaci questa forma di comparazione, naturalmente operata con una notevole accortezza, e soprattutto quello che io ho ritenuto di poter dire, che sicuramente per il folclorista guardare al passato è estremamente importante per dare ragione, se non altro, delle forme rituali, della dimensione morfologica del simbolismo rituale, ma indubitabilmente penso che gli studiosi del mondo antico, per trovare una qualche forma di materializzazione degli aspetti immateriali della dimensione rituale di cui si occupano, possono guardare con interesse ad alcuni dei riti folclorici contemporanei che, nonostante i processi di patrimonializzazione, di spettacolarizzazione, di turisticizzazione che li hanno investiti, certamente continuano in molte aree euromediterranee e sicuramente in Sicilia, Sardegna, Calabria a mantenere dei caratteri di tradizionalità, e hanno una fortissima connessione ancora con le istanze devozionali e sociali delle comunità che li vivono. Grazie. Grazie di cuore al professor Buttitta per questa bellissima relazione, dalla quale insomma usciamo tutti confermati, almeno molti di noi escono confermati nella correttezza del percorso ermeneutico che abbiamo avviato un po' di tempo fa. Abbiamo molto da imparare dallo studio di questi riti di cui tu sei così esperto. Però adesso abbiamo 10 minuti di tempo per fare una discussione su questa relazione. Invito tutti a prendere la parola. E prima di tutto invito gli studenti presenti a non essere timidi e a formulare anche semplici domande, richieste di chiarimenti. Non è necessario fare brillanti osservazioni critiche, si può anche semplicemente fare una domanda. Però questa frase non funziona mai, ahimè, e allora vedo la mano alzata di Andrea Ercolani e poi Livio Sbardella. Andrea, se puoi venire a parlare qui al microfono, così ti sentono anche da lontano. Naturalmente l'invito è esteso anche a chi ci sta seguendo da casa, che però con i quali non possono intervenire, quindi mi dispiace, siete relegati al ruolo di co-fa prosopa. Due considerazioni, una per me particolarmente importante per quanto attiene agli aspetti performativi. Il fare, l'agire in comunità è qualcosa che crea comunità, e questo gli antropologi ce lo hanno insegnato. Non basta guardare che qualcuno fa, è importante fare assieme a. E questo è un aspetto performativo che pervade questa ritualità di cui tu ci hai parlato, ma che in fondo pervade anche il teatro e l'azione scenica. Altro fatto rilevante su cui tu hai posto l'accento, seppur di passaggio, è il giudizio della comunità nell'assegnazione anche di un premio, che ricorda, nel caso del teatro, il giudizio del pubblico ateniese. Questo per tracciare, diciamo, un fil rouge che avvicina
gli aspetti performativi di questa ritualità agli aspetti più vicini al teatro, per quello che ho colto io, e invece una provocazione e, se vuoi, un tema di discussione. Tu hai più volte parlato di carattere simbolico di tutta una serie di azioni, di fatti e di riti, tra cui non ultimo la dimensione agonale e il contrasto come rinvio allo scontro tra forze antagoniste, lotta tra vita e morte, eccetera, eccetera, eccetera. Domanda: perché carica simbolica? Perché non adottando un approccio di tipo etologico, semplice ritualizzazione del contrasto per tenerlo basso? In altre parole, sfogare le dimensioni contrastive, le dimensioni della lotta, dell'aggressività, attraverso forme ritualizzate che nulla hanno a che fare con altro, ma servono unicamente a tenere bassi i livelli di aggressività all'interno della comunità, esattamente come le guerre rituali, invocando Brelic, che tu stesso hai menzionato più volte, e invocando in fondo l'etologia di Leibesfeld, eccetera, eccetera. Ripeto, al limite fra provocazione e domanda: perché invocare una dimensione simbolica quando la dimensione fattuale può essere spiegazione bastevole? Grazie. Allora Andrea, la tua è un'osservazione pertinente e d'altra parte brevissimamente ne accennavo a proposito delle letture di derivazione turneriana, quindi di antropologia sociale, che vengono fatte anche tra le altre di questi riti di lotta ittiti. Diciamo, qua entriamo nel famoso tema del carnevale, che è stato letto ampiamente come uno spazio di risoluzione di conflittualità sociali e politiche. Ora, questa dimensione, questo aspetto non può essere, è come dire, è uno dei tanti valori, dei tanti elementi che noi possiamo riconoscere all'interno di questo tipo di ritualità. Ma la dimensione simbolica è, possiamo dire, la dimensione eccedente la mera regolazione dello scontro. Noi sappiamo che questo tipo di azione ha una precisa collocazione temporale, si svolge all'interno di una festa dedicata a dei santi, quindi ha una funzione di carattere cultuale. Questi giovani che tu vedi sfogare le proprie energie e attendere tutto l'anno, tutt'oggi, perché c'è un'attesa della possibilità di dar mostra della propria forza e di questa dimensione competitiva in quella precisa cornice spazio-temporale. Come dire, è l'eccedenza di senso del mero scontro che a mio avviso dà valore simbolico a questo tipo di azione. È come dire, il collocarsi chiaramente all'interno di una dimensione cultuale che dà valore simbolico a questo tipo di azione e lo definisce in relazione a tutti gli altri simboli rituali, la presenza di elementi vegetali, sempreverdi, la presenza di alimenti, cioè non si tratta di una mera azione performativa in cui alla fine regolata, d'accordo? In cui alla fine possiamo dare libero sfogo alle nostre energie, scaricare le nostre energie. C'è tutto, naturalmente tu fai riferimento a una ben consolidata letteratura antropologica che ha voluto leggere questo tipo di riti in questa prospettiva. Il problema non è leggerli in questa prospettiva, il problema è leggerli esclusivamente in questa prospettiva. Ci sono certamente dei riti in cui questa valenza è più facilmente leggibile, ma ci sono delle altre azioni di carattere rituale agonale in cui prevalgono indubitabilmente, nel variare del tempo, sia chiaro, ben altri valori e ben altri sensi.
Non so se sono stato soddisfacente nella risposta. Livio, vuoi venire qui per favore? Sì. Allora, io ringrazio molto Ignazio Buttitta per questo intervento iniziale che doveva essere iniziale, indubbiamente, perché in realtà introduce al tema portante non solo di questo convegno, ma della linea di ricerca del nostro PRIN, che è quella appunto del folclorismo, cioè degli studi di carattere folclorico come ausilio importante alla ricostruzione dell'antropologia e della sociologia delle forme espressive nel mondo antico, rituali e poi, entrando nello specifico di questo convegno, appunto più specificamente teatrali. Quindi diciamo, è appunto una conferma del fatto che applicare questa linea di lavoro, di ricerca, di studio in generale a un quadro complesso di fenomeni che riguardano il mondo antico e in particolare anche al teatro che si colloca pienamente in questa prospettiva anche di ritualità e ovviamente di socialità, è una linea vincente dal punto di vista ricostruttivo e storico. Ecco, da questo punto di vista però volevo poi portare un po', e questa è una domanda, è veramente una curiosità, Ignazio Buttitta, più sullo specifico di questo convegno, cioè tra le forme folcloriche del Mediterraneo, diciamo, queste eredità folcloriche dell'Europa meridionale, mediterranea, possiamo individuare come si individuano forme rituali così calzanti nel rapporto col mondo antico, anche delle forme espressive che possano far pensare ad una continuità con il teatro antico? E quando dico teatro non mi riferisco tanto e soltanto al teatro par excellence, insomma il teatro, ecco, quanto piuttosto a quelle forme teatrali sulle quali noi in questo convegno porteremo anche l'attenzione, che in particolare proprio in età ellenistica, quando il teatro ha avuto un'espansione, una diffusione di carattere panellenico e soprattutto si è portato diciamo così, si è evoluto attraverso forme di ibridazione appunto delle forme teatrali. Ecco, se possiamo individuare nel patrimonio folclorico del Sud Italia, ma in generale del Mediterraneo, anche delle forme di continuità che ci possano ricondurre specificamente al teatro antico. Grazie. Allora, io questa domanda me la sono posta tante volte osservando le forme, diciamo, di teatro popolare che caratterizzano i contesti, diciamo, in cui ho condotto le mie indagini, essenzialmente l'Italia meridionale in questo caso. E dal punto di vista strutturale dei valori espressi, per esempio nell'opera dei Pupi, noi sicuramente, cioè il teatro l'opera dei Pupi è forse dal punto di vista dei valori più profondi, del senso dell'azione rituale, che è vissuta indubitabilmente come un'azione rituale. L'opera dei Pupi è un teatro che ha una fortissima componente rituale, che ha una scansione precisa, che ha delle regole precise, che vede una partecipazione emotiva del pubblico, che ritrova all'interno del teatro, delle forme teatrali, i valori da cui ritiene sostenuta e organizzata la propria comunità. Tuttavia, se il riferimento più immediato è al teatro greco, che ha una sua autorialità e quindi una possibilità di manipolazione di una materia
entro certi limiti, ma comunque originale, di volta in volta originale. Noi qui ci troviamo di fronte invece a una narrazione che si ripete sempre con quel minimo margine di, come dire, di autonomia che può avere un singolo operante, che può aggiungere una o due battute, ma che deve comunque muoversi all'interno di una storia che è immutabile. Ma io questa, come dire, in qualche modo assenza o limitata presenza di forme espressive teatrali che possano rinviare più immediatamente al mondo antico. Ci sono alcuni casi interessanti che abbiamo per esempio esaminato, come quello dei cantastorie ai ciechi. Quello sicuramente è un tema sul quale è valso la pena riflettere e sul quale varrà ancora la pena riflettere. La spiego, come dire, la conservazione, la maggiore conservazione di elementi derivanti da un mondo remoto fino al presente nel spazio festivo. Lo giustifico proprio perché lo spazio festivo, lo spazio della dimensione religiosa, che in qualche modo ha preservato ed è la necessità di ripetere costantemente determinati modelli, il valore della tradizione, l'efficacia della tradizione che ha aiutato la conservazione nel tempo di queste forme e invece non ha favorito altrettanto le forme in qualche modo laiche. Sebbene ci siano forme di teatro popolare, se vogliamo definire teatro popolare, di singoli performer che sicuramente evocano scenari antichi, non ci sono dubbi. Se guardiamo per esempio al mondo rumeno, alle colinde, agli studi di Eliade, sicuramente ci sono tutta una serie di forme espressive che indubitabilmente hanno radici arcaiche, sia nella forma ma anche nei contenuti, ma lì anche in quel caso perché avevano una fortissima connessione con la dimensione del culto, che ha favorito sicuramente questa preservazione. Questo è quello che io penso. Ci sono altri interventi? Allora scusa, no, ce l'ho io una domanda, tu non puoi parlare più per ora. No, invece volevo fartela io una domanda, perché sempre per portare un poco i temi che tu ci hai proposto vicini al tema del convegno, no? Tu hai ricordato nel dettaglio i rituali che si celebravano a Sparta nel santuario di Ortia, e da quel santuario, dallo scavo di quel santuario proviene un'interessante serie di maschere che sono, diciamo, una delle mie ossessioni, perché sono maschere molto enigmatiche, sono maschere che probabilmente, anzi secondo me certamente rimandano a delle maschere reali che venivano indossate durante questi riti e hanno, lo dico per i ragazzi presenti, hanno una fisionomia grottesca, sono maschere digrignanti, sono maschere che fanno paura a vederle, sembrano riferirsi a entità minacciose. Poi alcune di queste maschere invece rappresentano il volto sereno di un giovane e quindi fanno pensare ad una sorta di battaglia che avveniva all'interno del santuario fra, diciamo, le forze della luce che cercano di difendersi dalle minacce di queste altre maschere o entità. Qualcosa di simile, anche perché sono vicine dal punto di vista iconografico a quello che si fa durante il rito dei Mamutones in Sardegna, insomma, e poi anche a Fiume c'è una cosa analoga. Ti volevo chiedere se ti sei fatto un'idea sull'uso di queste maschere a Sparta. Io questo per me costituisce una novità, perché non avevo indagato il contesto in questo modo, da questo punto di vista. Penso che considerato il contesto comunque agonale, almeno nella fase arcaica del rito, è plausibile che questa opposizione tra maschere di segno opposto possa fare riferimento appunto ai diversi gruppi agenti che in qualche modo incarnavano. Abbiamo detto che certamente questo tipo di riti hanno anche una valenza cosmologica e quindi possibilmente
forse opposto, è realistico. D'altra parte, tutte queste forme di mascaramento del tipo mamuttone, questi mascheramenti carnevaleschi di tipo teriomorfo, demoniaco teriomorfo, ma più marcatamente teriomorfo che demoniaco, perché in realtà la documentazione medievale ci segnala con tutta evidenza la presenza di maschere animali. Tra l'altro ci sono recentemente una nostra collega che studia il mondo minoico, parlava di sigilli che rappresentavano feste con maschere animali. Questa è una Matilde Civitillo si chiama, una cosa molto interessante. Quindi questa continuità, questa presenza di questi mascheramenti è straordinaria, ma nella più larga parte dei casi queste maschere del tipo Mamuttones sono delle maschere che evocano in maniera indubitabile il caos, il mondo della morte, il mondo del sottosuolo, l'altrove. Ma attenzione, non è che questa sia una caratterizzazione estremamente negativa, è un altrove necessario con il quale bisogna entrare costantemente in contatto, perché è dalla morte che viene la vita. C'è un bellissimo proverbio che raccoglie P3 in Sicilia che dice: se non vengono i morti non camminano i vivi, se non vengono i morti non possono andare avanti i vivi. Questo rapporto col mondo del sottosuolo è un rapporto costante, necessario, che si concretizza peraltro in una serie di rituali di carattere offertorio. Questi morti vanno comunque accolti, a questi morti si dà da mangiare, perché è da loro, dal sottosuolo, che deriverà l'energia necessaria al risvegliarsi della natura, ciclicamente delle sementi. Quindi questa sicuramente è una buona chiave interpretativa per una buona parte dei mascheramenti, che naturalmente hanno una più ampia casistica interpretativa. Io non sono di quelli che attribuisce un valore fisso e unico a un certo simbolo. Questo è sbagliatissimo. Io, per la mia esperienza, posso parlarti di una variabilità del senso, una continuità delle forme, appunto, e mutamento dei sensi. Cioè, certe forme si continuano a riproporre nel tempo, ma le funzioni e il significato che assumono di volta in volta, da contesto a contesto, è variabile. È pur vero però che se tu vuoi dare ragione di quelle forme, devi cercare di risalire a quello che può essere stato il loro senso originario. Questo è tutto. È la questione. La questione è che noi ci troviamo di fronte a una morfologia rituale che evoca scenari arcaici, e vedere quanto e se i valori e i sensi, come nel caso che abbiamo esaminato adesso, si siano anch'essi continuati nel tempo. Bene, io vi ho portato un esempio di un contesto in cui indubitabilmente, oltre a delle forme rituali, anche sensi e funzioni si sono parzialmente conservati. Perché questi ragazzi appartengono a una classe d'età, fanno queste cose per una ragione ben precisa e in connessione a un sistema di valori e di aspettative che non è dissimile da quello che noi abbiamo immaginato per il passato. Ma in tanti altri casi le cose non stanno così. Cioè, ci sono degli bellissimi casi, per esempio, di daffneforia. Noi in Sicilia abbiamo delle vere e proprie daffneforie, ne ho parlato quando sono andato a Friburgo da Bernard. Numerose feste in cui ci sono processioni di rami di alloro precedute da un pellegrinaggio con raccolta, che continua ad avere, per chi vi partecipa, una dimensione di carattere iniziatico. Quindi non c'è soltanto la forma del rito che evoca gli scenari arcaici, ma anche dal punto di vista funzionale in qualche modo questo si è conservato. Sono questi casi, diciamo, in cui esiste questa possibilità di continuità, oltre che morfologica che funzionale, ma molti altri casi non sono di questo
certamente di questo tipo. Per esempio, in molti casi, molti carnevali hanno conservato una forma che ti fa capire che il carnevale era una festa religiosa e che non lo è più in maniera assolutamente. Sono diventati scenari, occasioni, diciamo, per richiamare turisti e basta. Grazie mille a Ignazio Buttitta. Direi che la discussione può continuare davanti con in mano una tazza di caffè. Ringraziamo di nuovo il professor Buttitta. Direi che abbiamo cominciato nel migliore dei modi questo convegno e sono sicuro che proseguiremo così. Abbiamo 20 minuti di pausa adesso, lo dico anche per chi ci segue da casa. Bene, riprendiamo i lavori del nostro convegno in quest'ordine modificato che avevo annunciato in precedenza, e quindi ora è il turno del professor Vaios Liapis, che è Professor of Ancient Theatre and its Reception alla Open University of Cyprus. I suoi interessi convergono fondamentalmente sul teatro greco, che però il professor Liapis ha indagato con un'ampiezza di orizzonte davvero notevole. Si è occupato sia di commedia che di tragedia, ma, e forse direi soprattutto, si è occupato delle connessioni che il teatro greco ha con altre forme di conoscenza, a partire per esempio da quelle filosofiche, ma non solo. E quindi i suoi lavori sono stati molto importanti per approfondire i legami e l'influenza che il teatro ha avuto nei confronti di altri sistemi concettuali e culturali. Cito alcune opere fondamentali della sua produzione, dal volume del 2002 sulle sentenze di Menandro, con introduzione ed edizione commentata. Poi, e questo già dal titolo fa intendere forse meglio delle mie parole il tipo di approccio del professor Liapis, la monografia del 2003 sull'Ediporee, il cui titolo è The Unknown God, Limits of Human Knowledge in the Presocratics and in Oedipus Tyrannos. Nel 2012 A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, e importante edizione commentata di questa tragedia, e poi ha curato diversi volumi importanti di riferimento, fra i quali spicca dal mio punto di vista il volume del 2021 Adapting Greek Tragedy, Contemporary Contexts for Ancient Texts, che porta, diciamo, il suo campo di interessi fino alla ricezione moderna del teatro antico. È in corso di preparazione una nuova edizione dei 7 contro Tebbe per la prestigiosa collana della Oxford University Press. E quindi è con grande piacere e con grande curiosità che do la parola al professor Liapis, che ci parlerà di Tragedies Takeover on the Ascendancy of the Tragic Modality in Hellenistic Times. Grazie molte. My thanks go to you for a very generous introduction, also to the organizers for so kindly inviting me here. I'm always happy to be in Italy among Italian colleagues. Without further ado, I'll try and explain what tragedy's takeover means and what the ascendancy of the tragic modality in Hellenistic times means, or I think it means. Tragedy today is, of course, and it has been for centuries, one of the most prestigious literary genres. But this has not always been the case. Already in the latter half of the 4th century, Aristotle, as everyone in this room knows, felt it necessary to defend tragedy against its elitist detractors, conservative people who belittled tragedy as a vulgar, a fortiche genre, people who claim that only epic poetry is suitable for audiences of taste.
By the way, I'm going to be using both the handout and the PowerPoint in tandem. As you will see, both of them are necessary. Those very attacks by elitist circles against the supposed vulgarity of tragedy are, I think, ipso facto evidence of the popularity that tragedy must have enjoyed at the time, a kind of popularity which must have alarmed the cultural conservatives of the era. And this is indeed confirmed, I think, but by the most elite of those elite critics of tragedy, by which I mean, of course, Plato. You remember how in Laws, the speaker reckons that if you were to stage a competition about the popularity of different genres, then tragedy would certainly be awarded first prize by the educated women, by the young lads, and by the mass of the people, more or less. That's item 2 in your handout, by the way. And it is Plato, again, who reports that Agathon's tragedies in 416 BC were watched by more than 30,000 Greeks. This is, of course, an outrageous exaggeration. There is no way the Athenian theater of Dionysus could hold 30,000 people. But I think the exaggeration is significant. It shows, whether deliberately or not, Plato's elitist alarm at the growing popularity of tragedy, which he was not at all fond of. Because this kind of popular appeal was, in Plato's eyes, a very dangerous thing. And again, everyone in this room will remember how the Platonic Socrates says in the Laws that it was by yielding to popular taste that poets started to produce musical compositions which violated the rules of the art. And so this development gave the common people reason to believe that they could judge the arts as if they were connoisseurs, experts. The result was, as Socrates famously puts it, that musical aristocracy was replaced by a kind of base theatrocracy. Despite resistance from elite circles, however, tragedy continued to thrive and to enjoy ever-increasing popularity. And indeed, from Hellenistic times onwards, tragedy gained, or seems to have gained, progressively considerable ascendancy, dominance over other genres. So much so that it became the medium of choice for the treatment of subjects which were not traditionally associated with drama or with tragedy in particular. For instance, tragedy started again to deal with historical subjects. And let's have a look now at the few surviving fragments of Hellenistic tragedies which reflect historical events, deal with historical events, filter historical events. Now, as is well known, early Greek tragedians, people like Aeschylus and Phrynichus in the early 5th century, experimented with historical tragedy. Aeschylus produced the Persians, Phrynichus produced Phoenician women, and much to his chagrin, capture of Miletus cost him a fine of 1,000 drachmas. But after that brief period of experimentation, historical tragedy seems to have fallen out of fashion for some reason. I don't know why. I don't think anyone knows why. We can talk about the possible reasons in the
during the question and answer period, but for the time being, let me simply say that thankfully, the reason why this early experimentation with historical tragedy fell out of fashion is not important to my argument. What is important, what is essential, is to remember that historical tragedy did make a comeback in Hellenistic times, with plays like Lycophron's, Cassandrians, and Marathonians, and Moschion's Men of Pherae and Themistocles. Let's begin with Lycophron of Chalkis. We know only the titles of two historical or possibly historical plays he produced. The titles are Marathonians and Cassandrians. I said historical or possibly historical because we can't be absolutely certain that Marathonians is about the Battle of Marathon. Recently, in a volume I happen to have co-edited, Simon Hornblower argued quite reasonably, I think, that if the play was about the Battle of Marathon, we'd expect the title to be not Marathonians, but Marathon Fighters. Not Marathonioi, but Marathonomachai or Marathonomachoi. So, if the play didn't have a historical topic, if the play wasn't about the Battle of Marathon, what could a play called Marathonians have been about? Well, it could have been about the eponymous hero of Marathon, one Marathos from Arcadia. Or it could have been about Theseus's defeat of the bull of Marathon. Remember how approximately in the same time when Callimachus composes his Epilion Hecale, he chooses to focus precisely on an episode that takes place in Marathon, and it's not historical, of course, it's purely mythological. Anyway, this is, I think, as far as we can go about the possible plot or topic of Marathonians. About Cassandrians, the other historical title that's known from Lycophron of Chalkis' tragic production, although we know only the title and nothing else, I think we can be fairly sure that this was a historical tragedy because Cassandrians, Cassandreis, can only refer to the citizens of Cassandria, the city founded by Cassander around 316 BC on the ruins of Olynthus, the city that had been destroyed by Philip some 30 years earlier. So Cassandrians was certainly a historical tragedy, though we have no idea what it was, what it was about. We can say nothing more about its content. So, time to leave Lycophron behind and move on to Moschyon. Again, we have two titles which look promising as possibly historical plays, Men of Pherae and Themistocles. As I say here, very little is known of their content. So we'll try to see what we can squeeze out of the few remaining fragments. There is no incontrovertible ancient evidence that Men of Pherae was a historical tragedy, but it's generally agreed that it was. In the last quarter of the 19th century, the German classical scholar Otto Riebeck, whose article is in your bibliography in the handout, conjectured that the play was about Alexander, the monstrous tyrant of Pherae, his actions, his atrocities, and his miserable end. Riebeck very intelligently combined evidence from Plutarch's Life of Pericles and other ancient sources in order to reconstruct a conjectural plot for that play. The one fragment that we know for sure is from Pheraeoi, Men of Pherae, is the one you see on your screen, and it concerns the perennial tragic problem
of the right to burial when the dead man is a hated enemy. It's pointless to maltreat a dead man's ghost. The proper thing to do is to punish people while they are alive, not when they are dead. And Riebeck hypothesized that the dead man in question is precisely the murdered tyrant Alexander, whose corpse was maltreated by the citizens of Pherae who trampled on it. They trampled on the dead body of their former tyrant. So this couplet here may have been part of some debate, some agon logon about whether it is right to maltreat the corpse of a hated enemy or not. There is also another fragment by Moschyon, this time from an unidentified play, but which may also have belonged to men of Pherae, because it concerns again the maltreatment of corpses, and again it contains the verb aikisdein, like the previous one, which is certainly from men of Pherae. This is not a decisive argument, of course, but it's interesting that both fragments concern the same topic and contain the same word. Moving on to Moskyon's Themistocles. Evidently, this was a historical drama about the famous Athenian statesman and general. Now, the only fragment explicitly attributed to Themistocles contains a comparison. The comparison you see before your eyes right now, and it's in 9a, in your handout, item 9a. The comparison may be significant. It says, in effect, as a small axe can cut down many trees in a forest, so can a small army defeat a large army. This fragment, I think, could come from a speech in which Themistocles insisted that the small Greek fleet could overcome the vast Persian force in the Straits of Salamis. And this is precisely the argument used by Themistocles, by the historical Themistocles, in the assembly of the Greek allies prior to the naval battle of Salamis, as reported by Herodotus. Themistocles to Eurybiades uses the very same argument. By having our small fleet engage their large one in a confined space, we shall triumph over them. For a naval battle in the Straits is as much to our advantage as an engagement in the open seas to theirs. It is also conceivable that another fragment by Moschyon from an unknown play could be from the Themistocles. That's item 10a in your handout, which evidently comes from a scene in which someone, perhaps Themistocles himself, defended his right of free speech. And I'm thinking that this could be Themistocles defending the right of the Athenian, the quintessentially Athenian right of free speech, parrhesia, against the Corinthian general Adeimantos. As you will remember from Herodotus, okay, I think I have inadvertently omitted the relevant passage, but it is in your handout. That's 10b. Apologies for that. As is known from Herodotus, Adeimantus tried to bully Themistocles just when Themistocles had started to explain his grand design for the conflict. Adeimantus said, "At the races, Themistocles, those who start off too soon earn themselves a flogging." And Themistocles replied, "And those who get left behind earn themselves no prize." I can easily imagine an agon logon in Moskyon's Themistocles, in which Adeimantos tried to browbeat Themistocles into silence, and Themistocles responded by an appeal to the Athenian value of parrhesia.
Now, Hellenistic historical tragedy did not deal only with historical events as commonly understood. It also included what used to be known as sacred history. That is, events that were accepted as both historical and momentous by the members of a particular religious faith. And a case in point is Ezekiel, the tragedian, a Hellenized Jew, perhaps from Alexandria, who composed a tragedy which, as its title suggests, exagoge, the taking out of, is a dramatization of Exodus. The 269 remaining or surviving iambic trimeters deal with the hardships and sufferings of the Israelites in Egypt. We see Moses witnessing the miracle of the burning bush. We hear God as a disembodied voice informing Moses about the 10 plagues of Pharaoh, which are to hit Egypt. God instructs Moses on the establishment of the Jewish Easter and the relevant ritual requirements and so on and so forth. And the most impressive fragment comes from a messenger speech which describes the miraculous splitting of the Red Sea. Now, I won't be saying anything more about this play because I have not much to add to the several excellent full-scale commentaries on the play, most recently by Pierluigi Lanfranchi, which you will find in your bibliography, who also wrote a very informative chapter in a volume I've co-edited, that's Lanfranchi 2019. But I would like to focus on another kind of Jewish Greek tragedy, Jewish forgeries. Because you see, Ezekiel's exagoge, Ezekiel's Jewish tragedy, is not the only surviving sample of a tragedy being used to convey Jewish history or religious beliefs. There are also a few pseudepigrapha, that is, tragic fragments which pretend to be the work of Aeschylus or Sophocles or Euripides, but really are forgeries by unknown Jewish authors which contain elements of religious doctrine. Now let's begin with fragment 617, that's number 12 in your handout. This, as you can see, is a fragment which proclaims the unknowability and the supreme power of God. Nothing wrong so far, okay? A Greek tragedian could also proclaim the supreme power of Zeus, but there are a few telltale signs that this fragment has been authored by a Jew. And perhaps the most eloquent of those signs is the passage cited in your handout, in the apparatus to handout number 12. Line 8, you will see that the fragment uses in the phrase hudato systemata, which is odd for a Greek author, but perfectly acceptable for the Septuagint translation of the Genesis, which uses precisely the same phrase, that systemata ton hydaton, to refer to the sea. And of course, the phrase doxa ipsis tu Theou, which you can see in the last line in your handout, is not one a Greek author would have used. Now, let's move on to the next. I'm going to provide a very quick survey of those pseudepigraphic fragments. Let's move on to the next of them, fragment 618, that's number 13 in your handout. What we have here is essentially a monotheistic proclamation. There is only one God. Now, this may not be a foolproof sign that this is a Jewish
piece of writing. Because yes, the monotheistic proclamation is, as you can see, attested in the Deuteronomy as well as in many other places in the Bible, but it is also found in Xenophanes. So at a stretch, someone who would like to attribute this fragment to a Greek author might say that, oh, well, you know, he is channeling Xenophanes or whoever else of the Greek philosophers approached the idea of a single God. But there is a big Allah here. The fragment, as you will have noticed, condemns idol worship in the most stringent terms, and this obviously reflects the Hebraic prohibition of setting up and worshipping graven images. I've cited a few passages from the Bible here in the PowerPoint. And as you will notice in line 8, the fragment also condemns the festivals held in honor of the false gods. As Richard Bentley remarked, a Greek tragedian writing for the festival of Dionysus would not have spoken of the religious festivals of the Greeks like that. We offer them sacrifices and garland them with pointless festivals. No Greek author would call the festival of Dionysus pointless, since he himself was part of it. There are also linguistic peculiarities. For instance, the expression cardia planomenoi in line 4, which, as you can see in the apparatus, occurs again in the Septuagint translation of the Psalms. But as Pearson notes, a Greek would not have said planastai cardia. He would have said gnome, fresi, dianoia, planastai, but not cardia. An interesting fragment is fragment 619, which authorities like Jebb and Pearson thought it was satiric. And it's true that there is nothing in the language of that fragment which is demonstrably unclassical. It's about how Zeus is a serial adulterer. And it's specifically about how Zeus bedded Alcmene, Heracles' mother, not as a swan or as golden rain or as whatever else, but as a human male. But could this fragment really be from a satire drama? Listen to the tone of that fragment. Zeus did marry this man's, probably Heracles' mother, not assuming a gilded form, not covering himself in swan's feathers as when he impregnated the girl from Pleuron, Leda. No, he was an out-and-out human male. And then quickly the adulterer, Omoichos, stood on the steps leading to the nuptial chamber. Without touching either food or lustral water, he went to bed, so he was unclean. Stung with desire in his heart, and that whole night he fornicated non-stop. Ethornuto. Ethornuto is a pretty vulgar verb. He jumped, he leaped. The tone of the fragment strikes me as morally censorious. This isn't the author of a satire drama making fun of the supreme God. This, I think, is an austere moralist who takes it upon himself in a thoroughly anti-pagan spirit to expose the moral sordidness, the moral decrepitude of even the greatest Greek god. So I doubt this fragment could come from a satire drama, whether by Sophocles or by anyone else. An even more intriguing
example is fragment 620, that's number 15 in your handout, which basically describes the end of the universe as one giant conflagration. This clearly echoes the Stoic doctrine of ekpyrosis. And indeed, Pearson thought that it may have been composed by a Stoic author, probably Cleanthes, who is known to have dabbled in literature. He composed the great hymn to Zeus. Now, I agree that this is a possibility to be reckoned with. This could be a fragment composed by a Stoic author. But let's not forget that the doctrine of the Stoic doctrine of ekpyrosis also infiltrated Jewish eschatological thinking. That's evident from prophetic texts like Malachi. These are cited here on the PowerPoint. Malachi and Ezekiel. It's also an idea found in the Oracula Sibyllina, a collection of oracles supposed by the Sibyl, but that's a collection which has been heavily influenced by Jewish religious thinking, especially the third book. In the Oracula Sibyllina, it is repeatedly proclaimed that in the end of times, the world will be destroyed in a giant conflagration. It will literally go up in smoke. And in item 15 in your handout, you will have noticed in lines 1 to 3 the idea that the time will come when the golden ether will crack open its teeming hoard of fire, a thesauros, a treasury or storeroom. The idea of punitive fire being kept in a celestial storeroom, a thesauros, is found again, and that's, you have to look in your handout for that, the apparatus to item 15. The same idea is found again in the second epistle, Peter's second epistle, which is written by a Jewish author, perhaps not Peter himself, which we find again the same language used. Hoide nun uranoi kai egeto autologo te thesaurismenoi eisin pyri. The heavens and the earth are storerooms holding inside them fire, which is being kept for the end of times. It will be released by God at the end of time. So exactly the same idea we found in the supposedly Stoic fragment 620, item 15 in your handout. Now, the next fragment admittedly could come from a genuine 5th century tragedy. There is nothing in it that could not be by Sophocles or any other tragedian for that matter. So I'll pass this by and move on to 622, item 17 in your handout, which proclaims the invisibility of God. And we find that concept again, as you can see here on your screen, both in the Oracula Sibyllina, the third book, which, as you recall, is the one heavily infiltrated by Jewish religious thought, and in the so-called Orphic fragment 377, which is, again, most probably a forgery. It is not accidental that it is transmitted by Christian authors, Clement and Pseudo-Justin, like most of the tragic or pseudo-tragic fragments we have been looking at. Most of them, or I think all of them, are transmitted by Clement and Pseudo-Justin. So obviously we have a common anthology, florilegium, of pseudepigraphic Greek fragments posing, fragments of Jewish wisdom posing as Greek tragic fragments. And it is that hypothetical florilegium that both Clement and Pseudo-Justin
are drawing on here. Now, to get back to item 17, gods in Greek religion are invisible too, aren't they? But not in the absolute categorical way described in this fragment. Greek gods can appear in human form or in animal form. Greek gods can be visualized through their statues or their representations. I don't think a Greek author would have made the invisibility of the god an article of faith like this author here does. Fragment 623, item 18 in your handout. What we have here is an implicit criticism of temple worship. Tell me, what should one conceive God to be? He is the one who... No, excuse me, sorry, I've been reading the wrong fragment. That's item 18, I said. What sort of house, fashioned by human builders, would be capable of enclosing in the folds of its walls the divine body? So God cannot be enclosed in a human-made temple. And that's a typically Hebraic concept. And indeed, the fragment's wording seems to echo Isaiah's. Poion oikon, poios oikos. You see the same phrase in both texts. Number 19 in your handout is an interesting case because at first Kanicht was certain that this was a forgery. Then, after Christopher Rydberg wrote an article in which he defended that fragment's authenticity and said it could come from Euripides. Euripides is Phrixus 1. Kanicht began having doubts. But apart from the linguistic peculiarities of this fragment, for instance, line 4, ton chronon kerdaineto, that's the sort of phrase you find in 4th century prose authors like Demosthenes and Lysias, not in poetry, not in the 5th century. But let's say this comes from a 4th century tragedy. What makes me think twice before I agree with Rydberg's defense of its authenticity is a peculiar turn of phrase in line 2. Let me read the fragment in its entirety. Those of you who think there is no God, do you realize that you are foolishly erring twice? Dis examartanontes uca ugnomonos. He does exist, he does, and if some evil person enjoys prosperity, let him make the most of the present time, for in time to come he will meet his punishment. Why on earth do people who think there is no God err twice? They are being fools twice. This is something Falkenaer already wondered about. Cur obsecro dicuntur bis stulte peccantes gravissime. And Falkenaer decided that this is because the author wanted quite simply to pad out the line. Hoc credo equid impositum ad implendum versum. I would tend to agree, and I would draw attention to dis examartanontes, which looks to me like a mechanical repetition from one of the monostikoi of Menander. This is cited in your handout in the apparatus. Dis examartein tauton ukandros sophu. I would be tempted to hypothesize, and it's no more than a hypothesis, that the author, the anonymous Jewish author who penned this fragment, was one who had been educated in the Hellenic milieu of Alexandria or some other big Hellenized city.
And one of the first and most basic texts he encountered during his education was the Monastikoi of Menander, in which this very sententiae features, dis examartein tauton uk androsophu. So he mechanically reproduced that line in his own fragment without really caring too much about whether it makes good sense or not. It doesn't. So I think this error gives us a very precious insight into the intellectual milieu in which these forgers worked and were educated. Now, I don't want to bother you any longer with textual questions. Let me ask a bigger, a broader question. What was the purpose of these forgeries? There are several theories and hypotheses about that. I think the most convincing of those hypotheses, I won't enumerate them, it would be too bothersome, too boring. I think the likelier hypothesis is that the intended audience of those forgeries were not Greeks, but Jews, Hellenized Jews, who were in this way being shown a way of reconciling their Jewish faith with their Hellenic culture. The implication presented, the implicit suggestion presented by those fragments is that even the greatest Greek authors, in this case the Greek tragedians, had been dimly aware of the true God, of the true religion, and may even have derived their wisdom from earlier Hebrew wisdom. This is, by the way, a point which we find repeated in Christian apologists, especially Clement of Alexandria in Stromates. The wisdom of the Greeks is really Jewish wisdom. Solon drew a lot of his ideas from Moses, and so on and so forth. These tragic forgeries are not the only examples, not the only surviving examples of this sort of activity by Hellenized Jews. We have fabricated texts by Homer, Hesiod, Orpheus, Phokylides, Pindar, and many others. And in all cases, these fabrications convey Jewish religious ideas. We've just surveyed a series of fragments in which Jewish religious ideas are dressed up as fragments from Greek tragedies. As in other cases, they were dressed up as fragments from Greek epic, or Greek lyric, or Greek wisdom literature. This, I think, can only mean that by that time, tragedy had acquired indisputable cultural value, comparable to that of Homer, Hesiod, Pindar, and so on. Long gone were the days when Aristotle had to defend tragedy against its elitist detractors, against critics who thought that tragedy was fit only for the plebs. These Jewish forgeries are evidence for what I've called in my title tragedy's ascendancy. Tragedy's increasing dominance in Hellenistic and later times as a medium enjoying both cultural prestige and widespread popularity, including among Hellenized Jews. I've almost reached the end of my presentation. I would just like to draw your attention to something that, which I think further reinforces and bolsters my idea of the cultural ascendancy of tragedy in Hellenistic and Roman times. Remember how I said at the beginning that early tragedy experimented with history, producing a few historical tragedies, but then it abandoned the experiment
historical tragedy make a brief comeback in Hellenistic times. So there seems to be here a series of repeated attempts by tragedy to appropriate historiography. And finally, tragedy succeeds to do just that when? With Plutarch. Let me give just one example from Plutarch. Plutarch's Life of Demetrius, which is structured largely as a prose tragedy. It shows how Demetrius, just like a tragic hero, starts off as a noble leader but then falls victim to his own success and to the luxury and dissipation that came with that success. And it's no coincidence that Plutarch's biography of Demetrius is peppered throughout with comparisons of Demetrius to a tragic actor. You can see the relevant passages in your handout. Number 20. So in 21, Demetrius and his father are compared to tragic actors adapting to their costumes. Passage 22, again compares Demetrius to an actor. Indeed, in this case, Demetrius had the Athenians assemble in the theater so that he himself could, like the Greek tragic actors, come down into view through one of the upper side entrances. Or handout number 23, where once again Plutarch compares Demetrius to a stage actor and adds that there was in truth much of the theatrical about Demetrius. Moving on to 20, Roman number 4, this is the famous incident where Demetrius, after his defeat, changed his costume and made his exit just like an actor. As if he had been an actor and not a real king, he put on a dark cloak in place of his stage robes of royalty and stole away unnoticed. By the way, Cavafy has written a poem exactly on that very same passage by Plutarch. And finally, even Demetrius's funeral, Plutarch says, had something dramatic and theatrical about it. That's number 20, Roman number 5. His remains were given to his son Antigonus in a golden urn, like Orestes' remains were given to Electra in an urn. And the crews of the fleet that escorted the urn to Demetrias rode to the tune of a flute player like dancers in a tragic chorus. So the fusion of tragedy and historiography, which early tragedians had attempted but abandoned, makes a comeback not only with Moschyon and with Lycophron, but also most definitely with Plutarch. Now, however, it is not history that informs tragedy, but rather tragedy, or the tragic modality, that is used as a vehicle for historiography. The ascendancy of tragedy over history is now complete. Thank you. Thank you very much for this so rich presentation. I think that everyone will keep very, very attentively this handout because you put the attention on text not so well known, but so important to understand a significant transformation in the cultural system. Mm-hmm. So of course, I offer the possibility to make a question or a point to our relator. Please. Livio for first, and then Andrea.
Thank you very much, Vaios, for your talk. I'm very interested in the issue of the relationship between tragedy and history in the first Hellenistic age. And I will come back on this problem, on this question, in my talk tomorrow. But in an overview of the relationship between tragedy and history in the first Hellenistic age, we must include also a particular product of that period, which is the Alexandra of Lycophron. If we accept that it is a tragedy, a real tragedy, there are in the Alexandra some passages which make a forward view on history in its continuity with the myth. Yes, especially Rome. Rome, but also Greece with the Persian War and with Alexander as conqueror. And so also Alexandra, it is an important moment of this wedding of tragedy and history in a particular perspective, because Alexandra is a real original product also in theatrical panorama. And then one question, the Jewish forgery. It is possible to connect this forgery to a real theatrical practice in Jewish milieu, in particular in Alexandria, also because of the example of Ezekiel speak about. And that the forgery could be an aspect of a more larger interest of Jewish people educated to Greek culture for tragedy, and also for a real theatrical practice of tragedy. Yeah. Thank you. Both questions are really penetrating. Regarding Alexandra, I thought long and hard whether I should include Alexandra or not. And then, hesitantly, I decided against including it, mainly for the reasons you've already mentioned. First, no one's sure that Alexandra is a tragedy. It's just, a very long messenger speech, or the report of a very long messenger speech. And secondly, because it seems to me that, although of course it alludes in the guise of prophecy to events that have already happened by the time it's being written, I don't think it really engages with those events in the way Aeschylus does in the Persians, or Moschyon may have done in Themistocles. They are just mentioned as events. You sense that, say, major events in Roman history are presented through a pro-Roman lens. You can go as far as that. But there is no real dramatic interest in those events. So in this way, they are not dramatized in the same way in which the Battle of Salamis is dramatized in the Persians. As to your second question, whereas I can see, and many people can imagine, Ezekiel's exagogy being staged in the Jewish quarter of Hellenistic Alexandria, let's say, I have a lot of trouble imagining fragments like, I don't know, verily there is one God, one only, or fragments that say, be sure to keep God separate from mortals and do not imagine that he is made of flesh like yourself. I simply cannot imagine those fragments as part of a fully fledged drama with a plot, a decis and lucis and characters and plot twists and anagnorisis and peripeteia and all the rest. I think those fragments were, this is of course a hypothesis, I can't prove it,
okay? But I think they were conceived from the beginning as just that, as fragments, to be included in anthologies, which were circulated among Hellenized Jews in Alexandria or wherever else you want to place them, as a means of proving that even the Greek tragedians were dimly aware of the true religion, of the true God. You see, here's a proof. See what Aeschylus wrote. See what Sophocles wrote. I think that's what their main function was. They were not meant to be staged. But again, as I said, I have no way of proving that, and I doubt if we'll ever have a way of proving that one way or the other. Thank you. But exagoge is a quite different case, isn't it? Yes, yes. As I said, I can easily see exagoge being performed in the theater. Yeah. And you exclude the possibility. But exagoge is a quite different case because it's longer, more structured. Yes. It was part of a whole tragedy. Probably, yes. Probably a complete and you tragedy. exclude the possibility to perform this tragedy in the Alexandrian court. No. On the Before contrary. a Greek. On the contrary, no. Yes. I think it's quite possible. To a Greek public. I don't know about the Greek. Why not? Why not? Why not? Yes, I think it was mainly addressed to Jews. I mean, it contains a whole set of instructions about the rituals in the Jewish Pesach, the Easter. So, but you know, as it's Septuaginta, no, is a way to enter in the Jewish culture. Maybe this is another way to present the fashion. But yes. I think that we could also think about not a popular theater, but a court theater. Because in the Lettera of Aristeas, another great the text speak about a real presence of Jewish in the court of Ptolemeus Philadelphus in Alexandria. And so when we speak about stage, we don't. The stage is not exactly a big theater. It could be also a little theater in the court, for example, with particular a kind of performance. Also, for example, a monological performance, which is also tested for Hellenistic theater, and the same the same hypothesis we can do also for Alexandra, because Alexandra could be a part of a broader performance, not an isolated drama, but there was something before Alexandra and something after Alexandra. Like in a tetralogy, for example. It could explain the strange form of this drama as only a messenger speak. Yes, a messenger speak. It could be that the messenger speak was included in a more, in a broader performance about the same mood on Cassandra, Alexandra. Because we also have, for example, another fragment by an Oxyrhynchus papyrus, in which there is Alexander in a stage situation with Priamus and Chorus in a dialogue. Yes. And so it is where possible. She has a vision. Yes, it is possible that mythical subject was very popular in Alexandria, in particular in the court, in the court milieu of Alexandria. I have to say I wouldn't like to be there when Alexandria was presented, because it would have bored me to death, I think. Thank you very much. Thank you very, for very your interesting. questions. Thank you. Your questions too, thanks. Andrea, prego. Thank you very much for your talk.
It has been illuminating for myself, at least. One small remark, number 5. If it was about the Battle of Marathon, the title should have been perhaps Marathon Fighters. That's not an argument, I would say. Surely not a definitive one against the Marathonioi as the Marathon Fighter. We know of titles by Timocles Comicus, Marathonioi. Aeschylus wrote Salaminiae or Salaminioi, we are not certain, but it's dealing with the Battle of Salamis. And then we have the use of Aristophanes, Salaminios, meaning a fighter at Salamis. So I would say in this regard, this linguistic argument is not a definitive one, and I would insist that Marathonioi means or dealt with the Battle of Marathon. One question, number 17, that's very puzzling. It's a wonderful forgery, if it is such a real one. There's an Italian saying, se non è vero è ben trovato. It means if it's not actual, it's very well invented. Theon de poio nei pemoi no eteon, ton pantoron ta cautonuco romenon. Number 17. The idea of the God who sees everything is very Greek. The idea of a God who's not seen is very not Greek, but it sounds very Euripidean, such conceptual oppositions, intellectual ones, are very à la Euripide. Yes. So it's puzzling, and I would really ask you, why do we think it's a forgery? Because of the double attribution, that would be not the first case. So, which is the strongest argument in order to affirm that it is a forgery? Thank you very much. Yeah, I cannot affirm that it is a forgery. I cannot be as categorical as that. One reason I mentioned in my talk is that the insistence on the invisibility of God seems to me to be rather un-Greek. I might add now that the first line, theon de poion ei pemoi noeteon, may give the impression that it comes from a piece of dialogue, but it may, again, come from a piece of catechesis. See, question and answer. That was a very typical, down to the present day, isn't it? I mean, catechesis takes the form of questions and answers. So it looks like a piece of catechesis disguised as a dialogue from tragedy. But then again, of course, as I said before, this is no definite proof, and I cannot claim to be able to prove that this is indeed a forgery. Thank you, Vaius, for this very illuminating presentation. A couple of points. Well, one is just a piece of information regarding passage 10b from Herodotus, book 8. Adeimantus, the son of Okytos, talks to Themistocles, and then Themistocles replies, hoi dege gatale pomeni ustefanuntai. There is an epigram that is attributed to Simonides. I think in Epigrammata Greca by page is number 10, which is dedicated to Adeimantos. It's one of these, pro-Corinthian epigrams, and it says, it praises Adeimantos for his participation in the Persian Wars, and obviously here the Battle of Salamis, and it's completely anti-Herodotian, but it seems to play with the text of Herodotus, because there the whole of Greece, Passa Hellas, puts on the head of Adeimantos Stephanos. Okay.
So it seems that this epigram, wrongly attributed to Simonides, as far as I can tell, is a sort of pro-Corinthian, anti-Athenian reply to that sort of thing here with Themistocles. So that is Thank you. something that Thank you. That's important. explore. And now my question is partly connected to the observations made by Andrea Ercolani. Now, Clement as a source, because some of your fragments have been attributed to either Sophocles or Euripides by Clement, right? As I can see. Now, all of them actually. Yes. Okay, yeah, very well. Now, of course, Clement as a source accuses the Greeks of stealing is the word that he uses, stealing, sayings of the Jews. But at the same time, it seems a bit circular, because the question would be, why does Clement attribute some of these texts to Sophocles and others to Euripides? Can you illuminate us? I mean, on the content, he does that on the basis of the content. I mean, he thinks that this is particular to Euripides or to Sophocles, because, for example, the kind of observations made concerning fragment 17 is that if the style, I mean, if this could be the kind of thing that Euripides could have said, let's also remember Euripides' Helen, God or not God and that thing. Mm-hmm. Then Clement has attributed these to Euripides on the basis of the content, and then on the basis of the content, we argue that there is an expression that seems to be non-Greek. You see what I mean? I mean, I'm really struggling to express myself here, but I think I know what you're saying. My take on this is that, as you will have noticed, some fragments are transmitted only by Clement, but most of them are transmitted by Clement and pseudo Justin Martyr. Whose date is? Good question. I mean, the real Justin was about 150 AD. When pseudo Justin lived is anybody's guess. But it's later than Clement, isn't it? I don't know. Because if he's later, he may be using Clement. That's true, but theoretically true, because if you have a look at the texts, the respective texts, Clement and Justin, it is quite evident that they both draw on the same source, but not on each other. By contrast, Eusebius, see number 16 for instance, it's attributed to Sophocles by Clement and Eusebius. Eusebius, in his Praeparatio Evangelica, quite clearly copies Clement. He draws on Clement. There is no question about that. Whereas Justin does not draw on Clement, nor Clement draws on Justin, but they both draw on a common source, which, as I said, is probably a florilegium containing much that is forged and disguised as Greek tragic fragment, but is really composed by Jewish authors. So, to answer your question, the reason why Clement and Justin attribute this fragment to Euripides and the other fragment to Sophocles and the other to Aeschylus is quite simply because that's what their source said. The florilegium on which they drew said, Aeschylus, da da da, Sophocleus, da da da, and so on. And Clement and Justin simply repeat the attribution they found in their hypothetical florilegium. So in that case, the mistake starts with the florilegium. I don't think it's a mistake. These are forged. It's deliberate. It's deliberate. It's deliberate. It's not a mistake.
It's a deliberate attribution of a pseudepigraphic fragment, of a fake fragment, to a famous Greek author. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you for your questions. Please. Virginia Mastellari, please. Thank you so much. That was amazing. I really learned a lot. I wanted to add a small piece of information to this debate about Euripides and Philemon, because I happen to study Philemon. And actually, these couplets would work pretty well with Euripides, as Andrea noticed, but also with Philemon. We have a fragment 95, Castellossin, which is from a prologue pronounced by Aer. So the Theos prologizon is ether or air, and he maintains that he is entitled to say the prologue and to inform the spectators because he is everywhere. So he says, it doesn't explicitly say that he is invisible, as this couplet maintains, but that's somehow implied because he mentions a lot of places where he is, and is not seen, of course, because he is air. And this would work, and possibly could also explain, now I don't remember, the fragment is quoted by Sobius, which is the fragment by Philemon, not this one. Oh, the one you mentioned. Yeah, exactly. Okay. Yeah. But I think this could explain a possible link also to Philemon, because this is also the only case you mentioned, possibly not the only one in general, but the only one you mentioned where you have a double attribution. So they gather from the same source, but here, how do you explain this double attribution? Yeah. I don't know if you have any thoughts about this. No. I mean, as I think, as you said, I think it was you who said that this sort of double attribution or false attribution is something that happens all the time. It happens, but I would say it's a kind of guarantee of authenticity. So we cannot say if it's really here or never, but it's not a forgery. Let's put this out. In the case of Hesiod, we have the lots of double attribution of single verses, which in the sources are attributed on the one hand to Hesiod, on the other one to other ancient authors, and are always of gnonic character, such as this one. So I would say it's not a problem. Why is it a guarantee of authenticity, though? I mean, I would work the other way around and say that you have a piece of gnomic wisdom, and pieces of gnomic wisdom tend to gravitate to major figures, and they become attached to major figures without necessarily being by them. Wouldn't you? I mean, isn't that a possibility? Surely, it's a possibility, but such possibility, you said it yourself, it gravitates around main authors. Yes. And Euripides is a very, very known and respected one. Philemon, I do not know in the time of Justin or the like. So in that case, I do believe that Philemon could have been really handed down and consulted by making such a quotation. I'm not sure. As I said, I'm just speculating on the spot. He was pretty famous. Yeah. He was at the same level as Menander. Okay. I think. Comparatio. Exactly. I think the point is that at this stage, Philemon already penetrated the Florilegia, so he wasn't famous as a dramatic author, but he was already. Yeah, exactly. He had a gnomic path which was separated by his dramatic one. Yes. Which is really. What happened with Menander as well. Which, of course. But for Menander is 10 times it's bigger yes. Than with Philemon. But I think this is really interesting, and this double attribution is something to think about.
And I had another question since I'm here. I found really interesting also this comeback of the historical topics in tragedy, which is happening more or less at the same time when those topics are exiting comedy, or comedy is not so much interested in like contemporary political I don't know, what's your idea about this inverse trend of the two genres? Do you think, That's a very good question. And also the topics of these tragedies are not really contemporary topics on the other hand. So they deal with something more linked to the past, which is something that maybe is also, I don't know, it can be perceived as like mythology for like 5th century tragedy is perceived as a past somehow of the culture, so it just turns the focus in a way. That's true, but or partly true. I mean, Themistocles was certainly about events that happened more than a century in the past. Yeah. Marathonians too, but then again you have Cassandrians. Yeah, and Alexander. And Men of Pherae, which is if it is about Alexander. Simon Hornblower thinks it's about an earlier tyrant of Pherae, Jason, Alexander's predecessor. So in that case, it would be more removed from the present. But if it was about Alexander of Pherae, then it would have been roughly contemporary with the events. So you have both sides of the coin, both contemporary events and glorious past events like, you know, the Battle of Marathon or whatever, or Salamis. And you raise a very interesting point there, a very interesting question, to which I'm afraid I have no answer. Why is tragedy interested in history when comedy, at the same time when comedy is moving away from contemporary history and current affairs? You got me. I really have no answer to that. We'll think but about it. It's certainly worth thinking about. Yes. Thank you. Thank you. Very much. But it's true that sometimes the questions are better than answers. Yes, yes. But I would also add some remarks to the fragment about the qualities of God. I don't enter in the discussion about the source or the authenticity of these lines. I'm talking about number 17. But it's true that the second line talks about a God that is not a pagan God, because it's impossible to attribute to a Greek God the complete invisibility or also completely knowledge of things, because Zeus can be deceived by other gods. He doesn't see everything everywhere. So, in my opinion, this is not a Greek god. Yeah. Well, Helios, the sun god, is often said to see everything in Greek sources. Yes. So you might say that this basic attribute of Helios is transferred to the monotheistic Jewish God. Maybe, but also Helios is not invisible. Yes, yes, yes. In the age of the Odyssey, he is a character. Yes, yes. Flesh and bone. Quite so, quite so. There is some other question? Some more remarks? No? So we can end this first day of our conference. We can thank another one. We thank a lot for your wonderful... I thank you for your... Thank you. Thank you very much. It's been a very, very stimulating, very inspiring question and answer period, and I thank you for that. This is because your talk was inspiring. Bene, allora concludiamo così questa bella giornata di studio e ci diamo appuntamento a domani, stesso luogo, alle ore 10 per la seconda giornata. Grazie ancora a tutti, arrivederci.